Oh no, my TV remote battery is dead. Oh no, oh nah, my TV remote battery is dead. زما د ریموټ بیټرۍ ختمه شوې ده. دې مطلب دی ښه. I need new batteries. I need new batteries. زه نوې بیټریګانو ته ضرورت لرم. I have to go to the market before it closes. I have to go to the market. زه باید مارکیټ ته لاړ شم. Before it closes مخکې له دې چې دا بند شي. Let me grab my car keys. Let me grab my car keys. راځه چې خپل دغه کیلیانې راواخلم. Grab ویل کېږي راخیستلو ته. Why is my car not starting? Why is my car not starting? زما موټر ولې نه چلیږي؟ Maybe the car battery is weak. Maybe the car battery is weak. کېدای شي د موټر بیټرۍ کمزوري وي. I should check the battery. I should check the battery. زه باید بیټرۍ وګورم. The battery looks old. The battery looks old. بیټرۍ راته زړه ښکاري. The car finally started. The car finally started. موټر بالاخره هغه سو start سو شروع سو. Now I can drive to the market. Now I can drive to the market. اوس زه کولی شم چې مارکیټ ته لاړ سم. The road is very busy today. The road is very busy today. دغه سړک چې دا ډیر مصروفه ده نن ورځ. Busy ویل کېږي مصروفه. I hope I arrive on time. I hope زه امید لرم I arrive on time چې زه په وخت باندې ورسیږم. The battery section is over there. The battery section is over there. د بیټرۍ دغه ټولګه چې ده دغه ځای چې ده هغه هلته ده. over there مطلب دی هلته. I found the batteries that I need. I found the batteries that I need. ما پیدا کړلې بیټریګانې چې ما ته ضرورت دي. I should buy extra batteries too. I should buy. زه باید واخلم extra batteries too. اضافه بیټریګانې هم. Now I need to pay. Now I need to pay. اوس باید زه روپۍ ورکم. pay ویل کېږي ادا کول د روپۍ. The checkout line is very long. The checkout line is very long. checkout ویل کېږي ملګرو هغه روپۍ چې موږ هلته ورکوو. سیده هغه زموږ سامان راخلي ګوري او موږ روپۍ ورکوي. هغه ځای ته checkout ویل کېږي. د روپۍ ورکولو ځای. دا د روپۍ ورکولو ځای چې دا هغه ډیر دغه لاین یې ډیر اوږد ده. مطلب په دې لاین کې ډیر کسان ولاړ دي. I hope I do not miss closing time. I hope زه امید لرم I do not miss closing time چې زه دغه بندېدو وخت له لاسه ورنکړم. Finally, it is my turn. Finally بالاخره it is my turn. اوس زما وار ده. It is my turn مطلب دا دی چې اوس زما وار ده. I paid for the batteries. I paid for the batteries. ما د بیټرۍ روپۍ ورکړې. I am finally back home. I am finally back home. زه بالاخره بیرته کور ته ځمه. یعنی ځمه کور ته بیرته. Let me go and put the new batteries in the remote. Let me go and put the new batteries in the remote. ورځه چې لاړ شم او نوې بیټریګانې په ریموټ کې واچوم. The remote is working again.
The remote is working again. remote اوس بیا دوباره کار کوي. Let me watch the evening news. Let me watch the evening news. ورځه چې دغه د ماښام خبرې وګورم. The news says a storm is coming. The news says a storm is coming. د خبرنامې وایي چې یو طوفان را روان ده. storm ویل کیږي طوفان ته، غټ طوفان. I should close all the windows. I Oh no, my TV